It all started with a children's book, Wonderland is for everyone. This Hungarian storybook, published in 2020, recounts classic folk tales from the perspective of certain ethnic and social minorities. The protagonists of the tales are members of various minorities, disadvantaged groups, such as children from neglected abusive families, LGBTQ people, Roma or adopted children. Hazánk mozgalom sajtótájékoztatóján, melynek témája, hogy Meseország nem az aberráltaké. Nem tűri a Mi Hazánk mozgalom, hogy a gyerekeket kitegyék a homoszexuális propagandának már azzal is, hogy mesekönyvekbe csempészik be az abnormális életformát, ami így hazugság is, hiszen a magyar kultúrának nem részei a homoszexuális királyfik. Nem véletlen ugyanakkor, hogy éppen a legkisebbeket támadja ez az agresszív lobby, a homoszexualizmus. A nevelésnek ugyanis óriási szerepe van e tekintetben is. At the end of the press conference, the representative shreds the book and then shreds it with a shredder. Mi Hazánk movement held a demonstration in front of the office of the Libre's Lesbian Association against publishing the book. Here, Dora Juro said, "It is a scientific opinion that sexual orientation is not only an inherited trait, it is also influenced by the environment and upbringing. The book is part of this influence and therefore protests against its publication." Hogy lehet az, hogy ez a lobby évről évre, napról napra nagyobb teret követel magának? Hát azért, mert a balliberálisok támogatják, a Fidesz pedig tűri. The Consumer Protection Authority found that consumers' rights would be violated if the publisher of the children's book, Wonderland is for everyone, did not include a warning that it contains behaviour patterns that deviate from traditional gender norms. Képviselőtársammal benyújtottuk az országgyűlés elé, önök elé a pedofil. Fidesz tabled amendments to enable stricter action against paedophile offenders and the protection of children. The draft text was changed 5 days before the planned vote, practically banning any discussion of LGBT issues in front of minors, including in schools and media. The provisions include a ban on the portrayal and the promotion of gender identity different from sex at birth, the change of sex, and homosexuality. More than 160 NGOs, schools, professional organisations, unions, embassies and companies demanded that the Parliament vote against the bill. Over 133,000 signatures demanded an end to the anti-LGBT crackdown. Civil society held a large demonstration outside the Parliament with over 10,000 people attending. On the 14th of June, the Parliament adopted the amendments. Under János President signed the law, which entered into force on the 8th of July. So, I started to think, if people could become gay through movies, storyboards, or even gay propaganda, then what kind of propaganda would we create for ourselves? I asked some of my dear friends to advertise their own gay life to their 8-year-old self. Uff, uff. Hey Joshua, mit deinen 8 Jahren weißt du noch nicht, welche Gefühle da in dir heranwachsen. Schwule, Homosexuelle, Popopiraten, all diese Worte sind einfach nur leere Worthülsen für dich. Aber ich kann dir sagen, du gehörst dazu. Du wirst dich recht früh in deiner Pubertät damit auseinandersetzen müssen, dass du anders bist. Anders als die anderen Jungs in deiner Klasse. Anders als die anderen Jungs überall. Beim Schwimmen wirst du dann beginnen, dich für dich und für deine Neigung zu schämen. Du wirst dich verstecken. Erst mit Mitte 20 wirst du dich outen. Wirst du zu dir stehen, obwohl du schon sehr, sehr, sehr früh als Fetischliebhaber in privaten Locations unterwegs bist. Du weißt, du bist schwul.
Und dennoch wird dich in dieser ganzen Zeit immer wieder diese Angst des Erwischtwerdens, diese Angst des erkannt werden, trotz der Hundemaske, wird dich immer wieder verfolgen. Denn das wäre das Schlimmste für dich gewesen oder wird das Schlimmste für dich sein zu dem Zeitpunkt. Denn LGBT-Menschen, wie wir sie heute nennen, sind bei Weitem nicht als normal anerkannt, auch heute noch nicht. Du wirst viel durchmachen. Du wirst sogar körperlich verletzt und vergewaltigt werden, was dir sehr, 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 sehr weh tut und deine Seele verletzt. Aber Joshua, Tali, du wirst stark sein und du wirst dich zu einem tollen, selbstbewussten Menschen entwickeln. Also geh deinen Weg. Dein Yoshi. Dear Ellie, it's me, you, 33 years in the future. Hopefully this letter gets past Mom and you're able to read it. You're struggling quite a bit right now, but you need to know that you will get through it. At 13, your life is so hard. You are fighting to stay in school, fighting to not be married off and become a farmer's wife, washing clothes by hand and scrubbing floors on your hands and knees. You've been banished to a mildewy basement because you spoke up against being abused and are left to fend for yourself. You are told so many hurtful things by those that supposedly love and care for you. They say that you are useless, pile of shit, lazy, fat, worthless. You are nothing without a man. It is so hard to shield yourself from these lies. You know it's not true, but you carry it like it's yours to own. I don't know where you got your determination, resilience, and foresight, but I am so grateful you possess those things. You know what you need to do to get through it and stay safe. Believe in yourself, even if it feels like Mom and Dad are right. You are not crazy. You will get through this, and you will find happiness. You have dreams of a different life in a different way. You know that this world is not the world you want to live in. You cry a lot. You feel like life is not worth living. There are times where you just want to give up because the constant fight is exhausting. You numb yourself to keep from feeling, and then you cut yourself just so you can feel again. Remember, you will get through it. You will feel lonely and like an outcast. You know you are different, but you don't know why. You brush it off as being first generation or because of culture wars you battle every day at home. But you know it's something more. It's okay that you don't understand why your friends fuss over boys. Not wanting to go out with boys does not mean something is wrong with you. None of the things happening to you means there's anything wrong with you. You are dealing with so much right now. You can't possibly think about sex and boys or girls. Life is suffocating when you live in a box created by others. You will break down these walls and you won't be dreaming of something better. You will be living a better life. One day, everything will make much more sense. You will get out, you will go to college, and you will do really well.
You will achieve the things you want, and despite what mom and dad tell you, you are not crazy for wanting things without a man. Life is filled with ups and downs. You will hit rock bottom and feel like you have to start over. It's the universe's way of creating a space for something new and better. It always gets better. You will find inner peace and be in a space where you don't need to fight. It is in these moments of peace and surrender that you learn about what you need and want. You will find safety and trust and allow yourself to show and feel love. You will kiss that girl and feel all the things you read about in books or see in movies. It is when you trust others that you will begin to experience love and all the things that feel good and right for you. You will love hard, and you will have your heart broken many times and question if you are truly lovable and wanted. Do not regret those experiences. They are examples of how much love you have to give. You are amazing and you are worthy. Don't stop dreaming and believing in something greater than this. Dream big. Dream of that house on Vavus Quinta, the one with a courtyard up on the hill so all the girls in the village can see what a woman can do without a man. The house on the Quinta hasn't come to fruition, but your dreams are not far-fetched and crazy. You will achieve so much more without a man. You will travel millions of miles and meet so many wonderful people. You are an inspiration and are loved. My eyes well up when I think about all the things you are going through right now. What I hope most for you is to stop accepting the hateful things said about you as your truth. You don't need to be smaller, quieter, or prettier. You are greater than that. You are fierce and beautiful. It will take a long time for you to believe that, but you will. 33 years later, we've come so far, yet many of those words still weigh on you. Don't give up. Get up and do it again. Querida Nina, you need to stay strong right now. Find the people you trust and can be vulnerable with. It's in that vulnerability that you will find the things you dream about. Never give it up. Querido Alex, no te asustes. Soy tu yo del futuro. Para decirte que te pienses muy bien en elegir tu orientación sexual. Puede que el mundo avance, pero muchas personas no. Deberás aguantar insultos, burlas, malas caras. Deberás defenderte constantemente de las personas que dicen ayudarte, pero luego miran hacia otro lado cuando te atacan. Dicen que exageras cuando se burlan de ti, o dicen que algo le habrás hecho tú, cuando lo único que has hecho ha sido defenderte. Deberás crearte una coraza muy fuerte, pero muy fuerte. Y en ocasiones te vas a sentir muy solo. Aunque haya mucha gente alrededor, vas a sentirte como si no hubiera nadie, en un mundo que parece oscuro para ti. Ir con cuidado por no ser el maricón de la familia, ni que directamente no te escuchen, no te miren, no te den un abrazo por miedo a contagiarse. O ser el raro del colegio, el chico afeminado, el que tiene ciertos comportamientos de homosexual
o mejor dicho para ellos, el maricón. Que posiblemente te van a molestar, te van a insultar, te van a golpear o incluso pueden llegar a acosarte y amenazarte, simplemente por haber elegido amar a otro hombre. Deberás cuidarte de las envidias y traiciones de los que decían o dicen ser tus amigos, ya que ellos suelen ser las peores personas que puedas encontrar, porque incluso de las personas que más confías te pueden dar una puñalada en la espalda y hacerte mucho daño. Ten cuidado a la hora de elegir bien tu orientación sexual. Hi John, how are you? I know you're just about to get your first school photograph taken, and you're exactly 4 years and 7 months old. Even now, as you sit there in your colourful t-shirt and the hand-knitted jumper that your mammy knitted for you, you're aware that there is something slightly different about you. You're a quieter, shyer, and perhaps more sensitive than your burlier classmates. This letter is coming to you from over 50 years in your own future. And yes, we are still in the midst of a global pandemic, but try not to think too much about that. I wanted to tell my younger self that things do get worse. And as you get older, they get bad, they get tough, they get hard. But that ultimately things do get better. It's not just a cliche. Okay, as school progresses, you are going to experience the pain of being called names. Fairy, queer. I still can't accept that name, even now. And other names by bullies who see you as simply, utterly, literally a soft target. You'll be left out of invites to parties and events and ignored when teams are being picked for sports. Maybe that's for a good thing, really. You'll experience the fear and pain of being bullied by people who seem to resent you just for being you. You'll experience the ache of crying yourself to sleep when trying to understand why you are different, and even trying to comprehend how you are different. But time moves on, and bullies move on too, and you will get stronger, and you will accept that you are gay, you are into fetish, and you will enjoy being part of the fetish scene the world over. You will make some amazing friends, and your small biological family and your huge chosen family will be an incredible support to you. You'll become stronger every day. Don't ever give up and stay strong. It will get difficult, it will get painful, it will be heartbreaking at times, but you will emerge stronger, happier, and more accepting of yourself. As the song will say, I'm still standing, and so therefore are you. Be strong, be proud, be you. Ciao Di, sono io, cioè sono te. Qualche anno dopo, con qualche esperienza in più, non pur sempre te. Spero che ti piaccia vedere come diventerai. Come vedi, molto è cambiato da quando ero un bambino. Te. Niente più ricci, niente più viso pulito, qualche capello bianco e molti chili in meno. Comincio a fare dieta prima e allenati prima, perché così faremo un po' meno fatica. Però non sono le uniche cose cambiate, o almeno non sono le più importanti. Altre cose molto più importanti sono successe e hanno cambiato totalmente la tua vita. Non starò a dirtele tutte, non voglio certo rovinarti la sorpresa di viverle quando arriveranno, però sono qui per parlarti di una cosa in particolare. Io e te ci siamo sempre sentiti diversi dagli altri, in tanti modi. La nostra è una storia particolare. Siamo stati adottati da mamma e papà, ci sono venuti a prendere dall'altra parte del mondo per amarci.
Siamo sempre stati il bambino nero in mezzo ai bianchi. Siamo sempre stati quello che chiedeva libri invece di giocattoli. Perché la nostra voglia di sapere non ha confini. Siamo sempre stati il bambino a cui non è mai piaciuto giocare a pallone come gli altri bambini. Siamo sempre stati il bambino che le altre mamme dicevano che darei perché mio figlio sia così calmo e bravo a scuola. Perché noi volevamo essere migliori, io e te. Perché io e te sentivamo che forse è l'unico modo di guadagnarci un posto nel mondo. Però ci sentiamo diversi anche in un altro modo. In fondo, anche se tu sei piccolo, già lo sai. Già sai che con gli altri bambini tu senti di non c'entrare quasi nulla. Tu sai che non ti piacciono le stesse cose, che non capisci il loro modo di agire sconsiderato, la loro gerarchia, la loro aggressività. Sai che al contrario ti trovi molto meglio con le bambine. Non certo perché tu ti senta una di loro, ma perché con loro ti senti più al sicuro, meno minacciato e con molti più interessi in comune. Loro leggono, loro guardano bei film, bei cartoni animati, loro guardano Sailor Moon, come te. Perché i maschi devono guardare solo Dragon Ball? Che fra l'altro piace anche a te. Ma tu li guardi tutti e due. E ti senti dire, quella non è roba da maschi. Sai cosa sono venuto a dirti? Che in fondo avevano ragione loro. Guardare Sailor Moon non è roba da maschi. E per fortuna. Perché se essere maschio vuol dire rinchiudere tutta la propria emotività, la propria profondità, dentro una scatola, allora bisogna essere felici di non essere normali maschi. No, Di, tu sei qualcosa di diverso, o meglio, lo sarai. Lo sarai quando lo capirai e ti permetterai di essere ciò che realmente sei. Tu, noi, siamo gay, omosessuali, e non potremmo chiedere di meglio. Lo so, adesso ti sembra che io dica un'assurdità, perché tu vivi ancora in un mondo da cui non puoi difenderti, che ti convince in modo semplice di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, senza dare spiegazioni, un mondo in bianco e nero. Ma scoprirai che il mondo è un arcobaleno, grande e complicato, e pazzo. Ed in questo arcobaleno c'è un colore per ognuno di noi, per essere come siamo. Da quando io ho accettato di essere gay, ho accettato la mia diversità, anzi le mie diversità. Ed ho capito che sono unico, irripetibile, che vado bene così, come sono, e che il solo fatto che io esista vuol dire che ho il diritto d'amare, di amarmi ed essere amato da qualcuno in questo mondo. Ho capito che poi in fondo siamo tutti diversi e questa cosa spaventa molti. Per questo si rinchiudono in eserciti di normalità, di standardizzazione, di omologazione, soffocando quello che realmente sono, che davvero vogliono, e cercando di soffocare anche gli altri, perché la loro libertà è lo specchio in cui si riflette la loro repressione e il loro fallimento. Sembra bello, vero? Lo è. Credimi, lo è davvero. E come tutte le cose belle, non è stato e non è affatto facile. Da quando sarai gay, finalmente sentirei di far parte di qualcosa, di una comunità. Ed è qualcosa di bello, di grande, qualcosa per cui combattere. Ma questa comunità è attaccata da ogni dove. È scomoda a molti. Saranno molti gli sguardi, i commenti negativi, le offese che dovrai affrontare. Ma in fondo tu sei già preparato. In fondo non lo fanno da sempre, solo perché sei nato dall'altra parte del mondo. Da quando sarai gay, sarai libero dalle catene che so bene che porti. Sarai libero da tantissimi di quei devo che credi essere indispensabili per essere accettato. Non smetterai di voler essere perfetto, in qualche modo,
ma capirai anche che la perfezione non è qualcosa che decidono gli altri. Chi ti ama non ti dice come tu debba essere, e chi non ti ama non ne ha proprio il diritto. Da quando sarai gay, sarai libero di esprimerti finalmente per ciò che sei. Sarai un fiero fan di Sailor Moon, anche alla mia età, anzi, più di prima. E riderai di chi ti dirà che non è roba da maschi, perché una cosa è essere maschi e non la augureresti a nessuno. Un'altra cosa è essere uomini, che è molto di più. Da quando sarai gay, i rapporti con le persone che ami diventeranno ancora più forti. E anche quelli con le persone che incontrerai lungo la tua strada. Non sarà sempre così. Perché avrai anche bisogno di difenderti dalla cattiveria della gente, e ne troverai tanta lungo la strada, ma sarai molto più forte di oggi e l'affronterai. Da quando sarai gay, i cliché e i pregiudizi su di te raddoppieranno. Non è facile essere uomini di colore. Figura di essere anche gay. Ci saranno più posti, persone, situazioni che dovrai evitare. Dovrai sondare spesso le intenzioni di chi ti è davanti. Ma tutto ciò ti renderà solamente più esperto delle persone e del mondo. Da quando sarai gay, sarai fiero di ciò che sei. Fiero, come mai tu sia stato prima. E molti saranno fieri di te, e fieri con te. Perché la cosa più importante che devi sapere, quella che conta più di tutte, è che da quando sarai gay non sarai più solo. Anche quando penserai di esserlo, non lo sarai mai davvero. Avrai un esercito di persone al tuo fianco, sempre. E dato che saprai di poter essere amato, lo sarai. Ne amerai a tua volta, con tutto te stesso. Ciao Di, muovi i tuoi passi, fino a quando sarai gay, e capirai che cosa ti sto dicendo. Hey, hola David, soy yo, tu yo futuro, con 47 años. Me llamo Darek ahora y soy gay. Eso no lo sabías tú a tu edad. Realmente las costumbres católicas que tenemos en España nos han hecho guardar las composturas. Te vas a casar y vas a tener una niña preciosa. Pero al mismo tiempo, cuando ella va a nacer, tú te separas porque descubres que eres gay y te enamoras de esa persona. Y decides vivir con esa persona. No va a ser nada fácil para ti, nada fácil, porque te sacan del armario sin querer y tienes que explicarle a todo el mundo que ya no te gustan las mujeres. Ahora te gustan los hombres y encima estás enamorado de uno. Todavía quedan sitios donde no podrás mostrar a la gente lo que sientes o cómo sientes. Sobre todo en la escuela tienes que tener cuidado porque ya sabes que hay chicos que están esperando a ver por qué camino tú vas para decirte maricón. Vivirás muy bien, muy bien. Podrás liberarte de todas las enseñanzas que el colegio nos enseñó, católico. Todo es mentira. Todo es mentira para hacernos retroceder en nuestra felicidad. Eres muy buen chico, pero
no hagas lo que todo el mundo quiere. Haz lo que tú quieres hacer. Si yo me hubiera dado cuenta hace 20 años que yo era gay, no hubiera tenido tantos problemas como los he tenido. No hubiera tenido tampoco a nuestra hija, y eso tampoco me lo puedo perdonar. Pero puedo decir que soy libre, y eso es un peso que se me quita de encima enorme. Que no te digan que cambies, que seas más macho. Porque el ser gay no se elige. El ser gay se nace. Y somos igual de machos o más que el mundo hetero. Todavía hay sitios países donde piensan que somos enfermos. Pero no lo somos. Y no somos diferentes. Los diferentes son ellos. No les hagas caso y tú siga lo tuyo. He descubierto que gracias a ser gay hago la vida que yo quiero y no la que me dijeron que debía de ser. No cambiaría nada. No cambiaría nada de ser gay por vivir mi vida o tu vida de hetero. Te darás cuenta muy tarde y habrás perdido toda la vida. Pero merecerá la pena ser gay. Si lo eres, merece la pena. No lo ocultes nunca. Por nadie. Benvolgut Josep Maria. Com estàs ara que ja has entrat en la teva adolescència? Hi ha una cosa important que no funciona tal com te l'han explicat durant la teva infància, oi? Quelcom del qual no t'atreveixes a parlar amb ningú. Quelcom que oficialment no existeix. O potser sí que existeix però que la gent se'n riu o bé insulten els que també ho tenen. T'acabes d'adonar que sents atracció per altres nois, per persones del teu mateix sexe. No és una cosa que tu hagis escollit, t'ho has trobat. De fet, has cregut inicialment que ho podries rebutjar, que ho podies negar, però no pots. És quelcom que no s'escull, sinó que t'escull a tu. I no tens per què avergonyir-te'n, perquè és quelcom normal i natural. Però la societat en la que has crescut no ho considera normal ni natural i t'ha mostrat, al llarg de la teva infància, tota la seva hostilitat cap a persones que són com tu. Es tracta d'una societat que no et mostrarà exemples de persones que puguin dur una vida corrent i quotidiana al costat de la seva parella del mateix sexe. Ans al contrari, et mostrarà que aquest tipus de persones, com tu, són malalts dels quals la televisió en fa programes científics i debats antropològics. Per la resta, observes i observaràs que les persones del teu entorn més immediat fan befa constant de les persones que són com tu. Et diuen que aquestes persones són malalts, ergo són tarats, i se'n pot fer humor en forma d'acudits als mitjans per tal de denigrar-los, per marginar-los encara més, ja que no són un bon exemple a ulls de la societat. A més, els darrers anys s'ha desenvolupat un virus, el VIH, que afecta molts homosexuals, a banda de persones d'altres col·lectius minoritzats. El desconeixement general de com pot funcionar un virus fa exacerbar els prejudicis més primaris de la societat, de manera que els afectats són vistos com uns apestats, uns viciosos als quals Déu ha castigat pels seus pecats. Et sents molt sol. No t'atreveixes a parlar amb cap amic del teu entorn per por que se'n rigui de tu, que et rebutgi o que et consideri un contagiós, sidós apestat. Tampoc tens confiança amb cap familiar ni amb els teus professors d'escola. Tot el teu entorn ha mostrat sempre la seva hostilitat cap a allò que tu ara acabes de descobrir que ets. El fet que creixis en una època on no existeixen els mitjans del futur, com ara l'internet o els telèfons mòbils, dificultarà que puguis accedir a la informació bàsica que et pugui ajudar, orientar i fer-te sentir un ésser humà amb la mateixa dignitat que qualsevol altre. Estàs també confós perquè creus potser que si la teva situació no existeix i és invisible als mitjans de finals dels anys 80, és perquè tu pots escollir-ne una altra. Però és en va,
per molt que ho intentaràs, no podràs canviar els teus sentiments. En conseqüència, sents llàstima de tu mateix i fins i tot podràs sentir autoodi. Odiaràs d'haver nascut gai i no poder canviar-ho. Però la culpa no és teva, sinó d'una societat hereva de l'heteropatriarcat que encara no ha madurat prou per poder acceptar-te tal com ets. Segurament el futur no serà fosc si tens una mica de sort i una mica d'inquietud. Malgrat els entrebancs, podràs arribar a saber, ni que sigui per casualitat, que existeixen organitzacions socials per a gais i lesbianes. Serà una autèntica sorpresa per a tu veure un cartell d'aquestes organitzacions en un taulell del passadís de la universitat que farà les funcions d'un internet que encara no existeix. Aleshores, contactaràs amb elles i començaràs a adonar-te que ets una persona normal i fins i tot amb els anys aquestes organitzacions s'expandiran, seran acceptades per la societat i podràs desenvolupar activitats de lleure i esportives, com ara el ciclisme, doncs justament el món de l'esport és un dels més hostils per a gais i lesbianes, però passaran molts anys encara. Veuràs també que l'alineament creat per la societat cap al teu col·lectiu fa que ara mateix els bars o locals on podeu socialitzar semblin autèntics guetos, locals sense cartell a l'entrada, situats en carrers amagats i on has de trucar un timbre per accedir-hi. Això no ajudarà que puguis sentir-te una persona normal inicialment, sinó que tindràs la sensació que ets realment un malalt, com tothom diu. Però també veuràs que amb el pas dels anys els locals aniran sortint de la foscor, tot obrint les portes i les terrasses als carrers més cèntrics de la ciutat, de manera que el teu col·lectiu passarà a ser visible i progressivament acceptat per la societat que ara t'és tan hostil. Sigues fort i tingues perseverança en la lluita, ja que el futur acabarà somrient-te. No więc jesteś ciągle trochę smarkaty, nie masz pojęcia kim jesteś, przynajmniej jeszcze i tak naprawdę jak patrzę na ciebie ze swojej perspektywy, to też nie wiem kim jesteś. Ale już wiesz, że to słowo, które ci będzie pewnie wpadało do głowy, żeby cię opisać, powinno brzmieć inny. Szkoda tylko, że to słowo nie będzie oznaczało ciekawy albo wyjątkowy, tylko po prostu świr. Na razie twoja tożsamość jest kompletną tajemnicą dla samego ciebie. Na razie tylko czujesz bardziej niż wiesz i odkryjesz trochę więcej na ten temat, ale tak naprawdę to się stanie o wiele później w twoim życiu, porównując ciebie do troszeczkę bardziej oświeconych ludzi i będziesz też cierpiał i to będziesz dość mocno cierpiał. W szkole, jak będziesz miał lat naście, będziesz ofiarą ostracyzmu, będą cię sobie pokazywać na ulicy, będą cię ludzie atakować więcej niż raz. Jak będziesz miał pod 20, to prawie cię zgwałcą. Później zgwałcą cię naprawdę, natomiast ogarniesz to i zdasz sobie sprawę z tego, że to tak naprawdę było właśnie to bardzo, bardzo, bardzo późno. I raczej nie będziesz tego nosił jako badge of honor, bo to będzie troszeczkę wcześniej niż Me Too, więc zajmie ci to 10 lat, żeby się zorientować, że właśnie to się stało, co się stało. Będziesz miał dziewczyny i jedną z nich będziesz chyba kochał, będziesz miał chłopaków i 2 z nich będziesz naprawdę kochał. Będziesz musiał poświęcić każdy jeden odłamek twojej normalności na rzecz normalnej normalności i tak sobie przejdziesz przez swoje lata 20. Te lata 20 będą takim trochę też drinking benderem. Twoja wątroba wysiądzie, ponieważ będziesz zestresowany, przepracowany, bez przerwy po prostu on boots, albo tak naprawdę zatruty już tym wszystkim. No i wylądujesz w szpitalu na 3 tygodnie. Wolałbym, żebyś nie dodawał do tego scenariusza swoich 3 groszy, bo spowodujesz, że będzie tylko gorzej. Jak będziesz miał pod 30, to wyautujesz się przed tatą i od razu pożałujesz, że nie zrobiłeś tego o wiele wcześniej. Ponieważ on wiedział o tym, że jesteś gejem, zanim twoja mama wiedziała, co jest bardzo dziwne, i czekał na ciebie i zabijała go świadomość, że się boisz. Natomiast będzie wszystko okej. I to jest akurat chyba jedyny aspekt w twoim życiu, jeśli chodzi o twoją gejozę, który cię nie skrzywdzi, ponieważ masz najlepszych rodziców na świecie.
I w tym momencie, kiedy w twoim życiu wszystko będzie w porządku, będziesz miał świetną pensję, będziesz miał zajebiste mieszkanie, będziesz sobie chodził na siłownię i generalnie będziesz w takim spoko miejscu w życiu, zakładając, że to życie ogranicza się do 4 ścian twojego mieszkania, bo jak z niego wyjdziesz, to może być trochę gorzej, w końcu Polska, to twój wspaniały rząd, raczej nie twój, bo nie głosowałeś na niego, zacznie nazywać ciebie i ludzi twojego typu ideologią. I zacznie mówić, że jesteście jako ideologia stworzeni do promowania pedofilii. Usłyszysz to, że ty i tacy jak ty chcą gwałcić małe dzieci, chcą gwałcić płody albo je zabijać. Interesująca koncepcja, nie wiem jak to jest logicznie możliwe. I literalnie po prostu, nie wiem, srać w kościołach i na krzyże, więc no świetnie, nie? Ideologia. Twoje ostatnie 30 lat życia, ni chuj, nieistotne, w ogóle pozbawione jakiegokolwiek znaczenia ludzkiego aspektu. Więc jesteś konceptem, nie jesteś człowiekiem. I dojdziesz do takiego momentu, w którym będziesz musiał poświęcić najwspanialszy związek z najwspanialszym facetem, z którym byłeś, i twoje pod kątem ekonomicznym zajebiście komfortowe życie i przenosisz się w tym momencie do Barcelony. I to będzie trudne i będziesz przerażony i twoja wątroba znowu zacznie świrować. Natomiast tym razem tylko ze stresu, na szczęście. Ale dotrzesz do momentu, kiedy napiszesz ten list i będziesz miał możliwość i chęć, żeby powiedzieć po prostu, żeby się wszyscy absolutnie pierdolili. Wszyscy bez wyjątku, ponieważ nie jesteś konceptem. Nie jesteś wizją kogoś na swój temat. Jesteś sobą, masz prawo i istnieje biologiczna konieczność, żebyś oddychał. Masz prawo i biologiczną konieczność do miłości. I możesz sobie teraz chodzić po ulicy z twoim po prostu popieprzonym kolczykiem w uchu. Możesz złapać za rękę przyjaciela albo swojego faceta i absolutnie, totalnie żaden z tych chujów nie może nic z tym zrobić, bo siedzą dalej w Polsce. A co jest fajniejsze, nie płacisz im żadnych pieniędzy, ponieważ nie odprowadzasz już podatków w kraju. Więc naprawdę, fuck right off. Wszyscy bez wyjątku. I być może troszkę za bardzo cię zagrzeje ta część tego listu i może będziesz troszeczkę za bardzo ekspresywny. Natomiast uwierz mi, jak będziesz miał 33 lata, to możliwość powiedzenia tego na głos i poczucia tego, to będzie najfajniejsze doświadczenie i będziesz się czuł tak świetnie, że nie masz jeszcze o tym nawet pojęcia. I tak będziesz czuł, ponieważ jesteś istniejącym, żyjącym, oddychającym człowiekiem z uczuciami, więc czujesz. Więc ideologia, wiecie co, po prostu walcie się. Szia, öcsi! Mert ilyenkor még mindenki csak így hív. Eltelik még több 10 év, mire Jani vagy János leszel, ahogy a spanyolok mondják. Szerencsés vagy, mert egy nagyon szerető családban nősz fel, ahol mindenki együtt él, és tud mindent mindenkiről, és bele is beszél mindenki életébe. De néha pont ez a szeretetteljes légkör az, ami elkeserít, mert te valahogy más vagy. Ezt már tudod akkor, amikor 6 évesen órákig sírsz egy Barbie babáért egy szuvenírbolt bejárata előtt. Vagy amikor az első barátnőddel jársz, és ha bár nagyon szereted, nem kívánsz vele többet jó beszélgetéseknél. Elkezdődnek hamarosan a gimis évek, amit a mai napig az életed 4 legsötétebb évének tartasz. És nem a rengeteg tanulás miatt. Kezded lassan megismerni magad. Egyre jobban tudod, hogy más vagy, mint a többiek. És már akkor tudod, hogy Magyarország nem lehet az az ország, ahol te boldog lehetsz. Egyre jobban kutatod, hogy hasonló emberekkel találkozzál. És bár felfedezed, hogy a sötétedés után az iskolád előtti parkba járnak a melegek ismerkedni, de te ezek az ismerkedések során se új barátokra nem teszel szert, sem a hömvágyott szerelem nem talál rád. Cserébe viszont minden látogatásoddal otthagyod a lelked egy kisebb darabját a parkban. Aztán hirtelen, mint egy filmben 17 évesen beköszönt az első szerelem. És mivel senkinek nem tudod elmondani, ezért naplót írsz. Ezt édesanyád meg is találja, és falhoz leszel állítva. És
és csak azt tudod mondani mentegetőzésként, hogy ez csak egy szakasz volt. Kipróbáltad, és már elmúlt. És elkezdesz egy kitalált életet élni a családodnak. Próbálsz megfelelni, de ugyanakkor szükséged van arra, hogy önmagad légy. A folyamatos titkolózás annyira kikészít, hogy kezdesz teljesen becsavarodni. És amikor az érettségi banketről hazafelé azt hiszed, hogy egy srác flörtöl veled a buszon, teljesen megdöbbensz, amikor az rád ordít, hogy rohadt buzi. De akkor már mindent értesz. Pár órával később egy kórházi szobában ébredsz, ahol közlik veled, hogy átélted életed első epilepsziás rohamát. Ne aggódj! Ahogy megszűnik a titkolózás, megszűnnek majd a rohamok is. A gimi szomorú időszaka után az egyetemi társaknak már felmered vállalni magad, és szerencsédre úgy fogadnak el, ahogy vagy. Imádod életednek ezt az 5 évét, de alig várod, hogy leteljen, és végre külföldre költözhess, és elkezdhess élni. És az első jöttön jött lehetőséget meg is ragadva azonnal ki is költözöl Spanyolországba. Miért pont oda? Hiszen nem beszéled a nyelvet sem. Így hozta a sors. Az első 10 évben nagyon szereted, még akkor is, ha 2 diplomádat sosem használhatod. Mert egyszerűen nem beszéled a nyelvet. És amilyen szerencsés vagy, Barcelonában egyszerre 2 nyelvet kell megtanulnod, hogy az oktatásban vagy a helyi médiában dolgozhass. De boldog vagy, mert szabad vagy. Egy olyan országban élsz, ahol nem gond kimondani, hogy meleg vagy. Egy országban, ahol megfoghatod a szerelmed kezét, vagy megcsókolhatod az utcán, és senki nem szól rád. Rád talál a szerelem, és meg is házasodtok. Már se a testvéred, sem a legjobb barátaid nem jönnek el, mert nem értik meg, hogy a te esküvőd az egy nagyobb dolog, mint az ő hetero esküvőjük. Már csak azért is, mert a legtöbb hetero kapcsolatot a házasság tesz hivatalossá. A legtöbb meleg embernek sajnos nincs ilyen szerencséje. Azt is át kell majd élned, hogy gyerekkori barátságok mennek tönkre. Mert az új házastársak azt a kormánypropagandát skandálják, hogy a melegek azok pedofilok, és többet nem láthatod, sem a legjobb barátnődet, sem annak gyerekeit. Aztán lassan mennek az évek, és a családtagjaid megöregednek. Elveszted az embereket, akik miatt az az ember lettél ma, aki vagy. És ez fáj. És próbálsz majd sokszor hazautazni. Telefonálsz minden nap, de minden nap fáj, hogy tudod, hogy még nagyon sok 10 évnek kell eltelnie, hogy Magyarország olyan hellyé váljon, ahol elfogadnak téged, a férjedet és a teljesen normális hétköznapi életeteket. És minden alkalommal, amikor átmész a határon, megdobban a szíved, és csak sírsz. De még így is tudod, hogy megérte. Mert szerethettél. Szabadon, félelem nélkül.